Good morning, students. So in today's class, we will be discussing about summation based on hyperbolic series. Okay. So, summation based on hyperbolic series. Hyperbolic series എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is a hyperbolic series? What is a hyperbolic function? So, if you are given a hyperbolic series means if we can see that series, for example, if consider this series cos h alpha minus 1 by 2 cos h2 alpha plus 1 by 3 cos h3 alpha minus etc. Okay, so we can see that the terms of this series are hyperbolic cos, right? The terms of this series are hyperbolic cos. In such cases, we'll be dealing in this particular topic. Series of this form will be dealing. Similarly, in the next example also we can see that sine h alpha, sine h2 alpha, sine h3 alpha, etc. These are also known as hyperbolic sine functions, and this is an example of a hyperbolic series. So, in hyperbolic series, C plus IS method is not applicable. Okay. So only in this is the last topic of this chapter, and ഇതുവരെ നമ്മൾ summation find ചെയ്ത എല്ലാ സീരീസിലും സി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് അസ്യൂം ചെയ്യും, സി പ്ലസ് ഐ എസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ റിയൽ പാർട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഹൈപ്പർബോളിക് സീരീസിന്റെ കേസിൽ വി വിൽ നോട്ട് യൂസ് ദ സി പ്ലസ് ഐ എസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. So to sum up a series of hyperbolic sine or hyperbolic cosine, we have the following 4 steps. First is replace sine hx by e raised to x minus e raised to minus x by 2 and cos hx by e raised to x plus e raised to minus x by 2. So that means the question അത് സൈൻ എച്ച് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എച്ച് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ എച്ച് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ സൈൻ എച്ച് എക്സിന് പകരം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കോസ് എച്ച് എക്സ് ആണ് ഉള്ളെങ്കിൽ കോസ് എച്ച് എക്സിന് പകരം ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം സെപ്പറേറ്റ് ദ സീരീസ് ഇൻ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിന്റെ ടേംസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. തേർഡ്, സം അപ്പ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് സീരീസ് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇ റേസ് ടു എക്സിന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ കൊഫീഷ്യൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പഠിച്ച ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിന്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ടേംസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത ടേംസ് എല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. And put the result in terms of hyperbolic sine and cosine. So final ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം സൈൻ എച്ച് എക്സ് കോസ് എച്ച് എക്സിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോർമുല എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളിക് കൊസൈനിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും. സോ ഓർക്കേണ്ടത് സൈൻ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി e raised to x minus e raised to x minus x by 2 and cos hx is equal to e raised to x plus e raised to minus x by 2. So sum the series cos h, first is cos h alpha minus 1 by 2 cos h2 alpha plus 1 by 3 cos h3 alpha plus etc. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ കോസ് എച്ച് ആൽഫ കോസ് എച്ച് ടു ആൽഫ എക്സെട്ര തന്നിരിക്കുന്നത്. അതർത്ഥം ദർ ഇസ് എ ഹൈപ്പർബോളിക് സീരീസ്. തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഹൈപ്പർബോളിക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ 4 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. സോ
What is our first step? First step is replace cos h alpha. ഇതിൽ cos മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് cos മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ cos h ആൽഫയ്ക്ക് പകരം e raised to alpha plus e raised to minus alpha by 2 ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. sin h alpha എന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് e raised to alpha minus e raised to minus alpha by 2. So we have to use this, substitute these formulas in our series. That is cos h alpha can be written as e raised to alpha plus e raised to minus alpha by 2. Cos h 2 alpha എന്ന് പറയുമ്പം ആൽഫയ്ക്ക് പകരം 2 alpha e raised to 2 alpha plus e raised to minus 2 alpha by 2. Cos h 3 alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ e raised to 3 alpha plus e raised to minus 3 alpha by 2, etc. Now next step e raised to alpha യുടെ ടേംസ്, അതായത് ഈ പവറിൽ കിടക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, so first let us consider the positive exponential powers, that is e raised to x, e raised to alpha, e raised to 2 alpha, e raised to 3 alpha, etc. ആദ്യം ആ ടേംസ് കുറച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു ആൽഫയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ? 1/2. 1/2 ഇ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് 1/2 ഇ റേസ് ടു 2 ആൽഫ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും 1/2 കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ 1/2 നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇ റേസ് ടു 2 ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് വരും. അതേപോലെ ഇ റേസ് ടു 3 ആൽഫ ബൈ 3, ഇവിടെയും 2 കോമൺ ആണ്. 1/2 പുറത്തെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുക. 1/3 ഇ റേസ് ടു 3 ആൽഫ മൈനസ് എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെയും 1/2 എല്ലാ ടേംസിലും 1/2 കോമൺ ആണ്, നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്താ? ഇവിടെ മൈനസ് പുറത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 ആൽഫ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 ആൽഫ ബൈ 2. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3 ആൽഫ ബൈ 2 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3 ആൽഫ ബൈ 2 ഓൾറെഡി പുറത്തെഴുതല്ലോ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3 ആൽഫ ബൈ 3 മൈനസ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. നൗ ആഫ്റ്റർ സിംപ്ലിഫൈങ് ഇത് മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ ഫോർമുലാസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ? e raised to alpha into e raised to minus alpha എന്താണ്? What is e raised to alpha into e raised to minus alpha? What is e raised to alpha into e raised to minus alpha? What is this value? അതായത് e raised to alpha minus alpha എന്ന് വരും. That is e raised to 0. What is the value? 1. So we get the last term as 1. We can see that 1 plus 1 can be written as 2. So half log 2 plus e raised to alpha plus e raised to minus alpha. Okay. Now you have to remember that what is our last step? Last step endana? What was our last step in this form? Here after simplifying we are getting in terms of exponential. ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിനി കോസ്, നമ്മൾ ആദ്യം കോസ് എച്ച് ആൽഫയെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ ടേംസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ഇനിയും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കോസ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇവിടെ 2 കിടപ്പുണ്ട്, 2 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. So you have to memorize these two things. That is, we already know
earlier we have given the substitution cos h alpha equal to e raised to alpha plus e raised to minus alpha by 2. So from here we can get e raised to alpha plus e raised to minus alpha equal to 2 cos h alpha. Similarly, we have this substitution if wherever we are seeing this expression e raised to alpha minus e raised to minus alpha, we can replace by 2 sine h alpha. So here in our first example we are using this formula. So where is our okay, so ഇവിടെ e raised to alpha plus e raised to minus alpha can be written as 2 cos h alpha. Okay, now 2 is common, 2 into 1 plus cos h alpha. So this formula we had to നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 plus cos h alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 2 cos h square alpha by 2, right? 2 cos h square alpha by 2. 1 plus cos h alpha യുടെ വാല്യൂ എന്താ 2 cos h square alpha by 2. So we get half into log 2 square അല്ലേ 2 square cos h square alpha by 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും 2 into cos h alpha by 2 to the power 2. ഈ 2 താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2 into ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും. പവറിലല്ലേ വരുന്നത്. log m to the power n എന്ന് പറയുമ്പോൾ n താഴെ വരും. So 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. 2 താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ we are getting log of 2 cos h alpha by 2. Okay. So ഇങ്ങനെയാണ് complete. ഈ same throughout this topic we are having the same procedure. So ഇതേപോലെ തന്നെ next let us see the next question. Sine h alpha minus 1 by 2 sine h2 alpha plus 1 by 3 sine h3 alpha minus etc. So we know that this is a sine hyperbolic series. This is an example of a hyperbolic series. So first step is we have to substitute sine h alpha equal to e raised to alpha minus e raised to minus alpha by 2. So ഇവിടെ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to 2 alpha minus e raised to minus 2 alpha by 2 എന്ന് വരും. e raised to 3 alpha minus e raised to minus 3 alpha by 2, etc. Now as I have said, our second step എന്താണ് e raised to alpha എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുക, e raised to minus alpha ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. So e raised to alpha, e raised to 2 alpha, e raised to 3 alpha. So 1 by 2 common ആണ്. So e raised to alpha minus 1 by 2 e raised to alpha plus 1 by 3 e raised to 3 alpha minus etc. അതേപോലെ തന്നെ e raised to minus alpha യുടെ ടേംസ് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ half minus half is common. e raised to minus alpha minus 1 by 2 e raised to minus 2 alpha plus 1 by 3 e raised to minus 3 alpha etc. Now half into we can see that this is നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So the coefficient is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 etc. So അങ്ങനെ വരുമ്പം our formula is log of 1 plus x. Xന് പകരം ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം is e raised to alpha. So 1 plus log 1 plus e raised to alpha എന്ന് കിട്ടും. Now similarly here also we can see the coefficient is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 etc. So 1 plus e raised to minus alpha. This is the first term, right? Now ഇവിടെ half common ആണ്. half common എടുക്കാം. log a minus log b യുടെ ഫോം ആണ്. log a minus log b. So this can be written as log a by b. Okay. So this can be written in this way. ഇനി e raised to minus alpha നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 1 by e raised to alpha ആയിട്ട് എഴുതാം. So e raised to alpha മേലോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? e raised to alpha into 1 plus e raised to alpha by 1 plus e raised to alpha. Now half log e raised to alpha എന്ന് കിട്ടും. 1 plus e raised to alpha രണ്ടിലും കോമൺ ആണല്ലോ. It will get cancelled. This term will get cancelled, right? And you will get log e raised to alpha. So log e to the power m എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is the value? m into log e. m into 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ m ന് വരെ ആൽഫയാണ്. ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. Okay, now let us see the next example. Sum the series x sin h alpha plus x square sin h 2 alpha plus x cube sin h 3 alpha plus etc. Okay.
So x sin h alpha plus x square sin h2 alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് മെത്തേഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഏത് സീരീസ് ആണിത് വിച്ച് മെത്തേഡ് വിൽ ബി യു ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ്. സോ ആ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സൈൻ എച്ച് ആൽഫ സൈൻ എച്ച് ടു ആൽഫ എക്സെട്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് we can say this is a hyperbolic series. So whenever we are having an hyperbolic series, we are having 4 steps. First step is sin h alpha ക്ക് പകരം e raised to alpha minus e raised to alpha by 2 substitute ചെയ്യും. So sin h alpha e raised to alpha minus e raised to minus alpha by 2. Sin h2 alpha ക്ക് പകരം e raised to 2 alpha minus e raised to 2 alpha by 2. Sin 3 alpha h3 alpha ക്ക് പകരം e raised to 3 alpha minus e raised to minus 3 alpha by 2 etc. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫയുടെ ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫയുടെ ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. സോ ഹൗ വിൽ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നൗ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ആൽഫയുടെ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ഇ റേസ് ടു 3 ആൽഫ എക്സെട്ര. അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2 ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 3 ആൽഫ എക്സെട്ര. ഓക്കെ സിമിലർലി minus 1 by 2 x into e raised to minus alpha plus x square into e raised to minus 2 alpha plus x cube into e raised to minus 3 alpha etc. Okay. So half into x e raised to alpha. So here we can see that the form ആണ് okay. So our series is of the form x e raised to alpha plus x square e raised to 2 alpha plus x cube e raised to 3 alpha etc. We can identify that this particular series is of the form x plus x square plus x cube plus x. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് റൈറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോമിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. But we already studied a form similar with this form, that is 1 plus x square plus x cube ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് 1 by 1 minus x. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ ലെറ്റ് us see from this how can you bring that is x e raised to alpha നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 1 plus x e raised to alpha plus x square e raised to 2 alpha plus etc. Okay. So we can see that x e raised to alpha x e raised to alpha common ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഫോമിലാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ്. For this particular expression we can use our geometric series. Okay, we can use this particular formula. ഇവിടെ x ന് പകരം x e raised to alpha x square e raised to 2 alpha etc. But what is the value of this particular series? That is 1 by 1 minus x. x ന് പകരം ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് 1 by 1 minus x e raised to alpha. Okay, so this is the value of this series. Now ഇത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം. So it is getting x e raised to alpha by 1 minus x e raised to alpha. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫോമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത അതേ ഫോമാണ്. ഓക്കെ so similarly ഇവിടെ അതേ ഫോമാണ് x e raised to minus alpha x e raised x square e raised to minus 2 alpha etc. ഇവിടെ ഒരു 1ന്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് x e raised to minus alpha നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് എന്താ 1 plus x e raised to minus alpha plus x square e raised to minus 2 alpha plus etc. That will be 1 by 1 minus x e raised to minus alpha. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ആൻസർ. അതല്ല ആൻസർ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫയുടെ കൂടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഗെറ്റ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫയുടെ കൂടെ എന്താ വരുന്നത് 1 മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ divided by 1 minus x e raised to alpha into 1 minus x e raised to minus alpha.
ഇനി ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ 1 ആയിരിക്കും. മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്? പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എന്താണ്? 1 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത്രയും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. നൗ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനിയും ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതുകൊണ്ട് ഫ്രം ഹിയർ വി കംപ്ലീറ്റ് അവർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. നൗ വി ഹാവ് ടു ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചിനിയും സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ ഹൈപ്പർബോളിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ഈ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എക്സ് കോമൺ we get x into e raised to x minus e raised to minus x. E raised to alpha minus e raised to minus alpha. Minus x square plus x square cancel ആയി പോകും. Similarly താഴെ എന്ത് വരും? 2 into 1 minus x. Now what is this term? E raised to x. E raised to alpha plus e raised to minus alpha എന്താണ്? We know e raised to alpha plus e raised to minus alpha is 2 cos h alpha, and e raised to alpha minus e raised to minus alpha is 2 sine h alpha. So we'll be using these two values here. So e raised to alpha minus e raised to minus alpha ക്ക് പകരം you'll be putting 2 sine h alpha, and e raised to alpha plus e raised to minus alpha ക്ക് പകരം 2 cos h alpha. ഒരു x പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്കപ്പോൾ x വരും, plus x square. Okay, now this is our 2 and 2. The next step, 2 numerator 2 and denominator 2 to cancel ആയി പോകും. So this is our answer, x into sine h alpha by 1 minus 2x cos h alpha plus x square. Okay, so by this we are completing our summation based on hyperbolic series.